Right, takwenda pa question number 5 iri kuti simplify 2x to the power of 3. Saka panoshanda mutemo wama-indices. Handiti pama-indices tinoti isusu kana tine a product of two numbers inside the bracket being raised by a power kana kuti yakaita sa 2. Handiti 2 uyu anenge achiaffecta everything inside the bracket to the extent yekuti panobuda chi a squared na b squared. Inonzi the law of indices. You distribute the power on each and every term inside the bracket. Even ma numbers achona kana achidividana sekuti a over b achirezwa na 2 panobuda a squared over b squared. So the power is distributed on both a and b. So same applies. Tikapiwa isusu 2x to the power of 3 chibva watoziva kuti 3 uyu haaffecte x chete asi anoaffecta futi nani na2. Saka panobuda 2 to the power of 3 na x to the power of 3. I hope you are listening. 2 to the power of 3 anotiburisira 8 because senge chiti 2 is multiplying itself 3 times. Tinowana 8. Saka it means that answer inobuda iri 8 x to the power of 3. I hope you are following. Then we move on to part B. Takapiwa 8 to the power of minus 2 over 3 all raised to the power of half. Right. So the first thing to do is you apply another law of indices. Inoti zvoni kana tina x to the power of a akurezwa na b, these two powers they multiply each other. It means panoita a times b, they multiply each other. So in this case ndichauya ndati 8 to the power of minus 2 over 3 anenge achifana kutanga a times 1 na half to simplify the two powers. Saka you then notice kuti chi 2 and 2 they cancel off each other. Unobva wasara una 8 to the power of minus 1/3. Kana tasvika pastage inoita kuapply inonzi the fractional indices law. And it fractional indices law inoti kana power iri fraction it means that there is a root sign. And it konde ipi inonzi fractional indices law. Ndikati x to the power of a over b, right? You can notice with the power ID fraction. The factor with the power ID fraction, it means pane root sign. X anopinda mukati me root sign, then b anoenda apa pa corner. Then wobva wazoreza zvese nani na a. I hope you are following class, right? But the law ye fractional indices inongo apply provided the power is positive. Saka tikatarisa panapa power yedu in negative, we want to make the negative positive for you to apply that law. Saka 8 uyu mukamuona uyu akangofanana nekuti 8 over 1 ari kurezwa na minus 1/3. To erase the negative power unoita inonzi reciprocal or unopidigura manumbers ari mukati mebracket. 1 angari pazasi anoenda pamusoro, 8 angari pamusoro anoenda pazasi. Ukangodaro chete power yanga iri negative inobva yaita positive. Saka upidigure papower but unopidigura manumbers ari mukati mebracket for you to erase the negative sign. Meaning to say pakauya question inonzi 16 over 81 inenge ichirezwa nepower yakaita sa minus 3 over 2. Unoisa 81 pamusoro wobva waisa 16 pazasi. Ukangodaro chete power iyi inobva yasara iri positive 3 over 2. I hope you are following, right? So ndo same application yandaita panapa. Kana uchingowadaro manje wakuchiapply this law yekuti kana power yako iri fraction there is a root sign. Saka ndinobva ndoya pana ndoisa root sign. Then number iri mukati mebracket ndi 1 over 8 anobva pinda mukati me root sign 3 tomisa pa corner street panapa. Toreza zvese na 1.
Saka uyu anoreva kuti cube root, tsvaga number inozvitaimiswa itself 3 times to give the number inside the root sign. Saka tinotanga nenumerator. Number yekuti ikazvimultiply itself 3 times to give 1 ndi 1. Because ukati 1 times 1 times 1 unowana 1, saka ndi 1. Apa uise plus or minus because number iri panapa i-odd. Then number inozvitaimiswa itself 3 times to get 8 ndi 2. Because ukati 2 times 2 times 2 panori kuburitsira 8. Saka ndakuisa 2 pazasi pa 1 ndoreza zvese zvina 1. Saka inenge yakuita 1 to the power of 1 divided by 2 to the power of 1, which is good as 1 over 2. Iyo ndo inenge iri answer yako. I hope you are following class.